Hi students, welcome at KitCan Digital Learning. I am your English teacher. Today I am presenting you lecture number 2 and the topic is technology. From your book We Learn English class 6 published by Oxford University Press. Before starting our today's topic, I would like to advise you a few tips for effective learning and takes maximum benefit from KitCan Digital Learning. Like and subscribe your school channel so you will not miss any video. Carefully listen and watch video from start to end. Find out the answer of the question from the video. You have to watch the video multiple times until you have find the answer. Now we are moving towards our topic. The machine that changed the world. ऐसी मशीन जिसने दुनिया बदल दी. If you were asked what is the most important or the best invention man has ever made, your answer would perhaps be an ice cream machine or the television, but in terms of changing the world, the most revolutionary invention is surely the printing press. अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेस्ट इन्वेंशन जो कि आज तक इंसान ने बनाई है वो कौन सी है, तो शायद आपका आंसर यही हो कि आइसक्रीम मशीन या टेलीविज़न. पर बट इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, बट वो मशीन जिसने दुनिया बदल दी, द मोस्ट रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन इज़ श्योरली द प्रिंटिंग प्रेस. यानी कि प्रिंटिंग प्रेस है वो जिसने दुनिया बदल दी. Can you imagine a time when there were no printed books, no instruction manuals, no labels on food containers, no medicine bottles? Without all this information, we would find life very hard. Would we not? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं वो वक्त जब बुक्स प्रिंटेड नहीं होती थी, कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है मैनुअल नहीं होती थी, कोई लेबल नहीं होता था कंटेनर्स, फूड कंटेनर्स पे, मेडिसिन की बॉटल्स के ऊपर कोई लेबल नहीं होता था. इस सारी इन्फॉर्मेशन के बगैर लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती. द स्प्रेडिंग ऑफ नॉलेज डिपेंड्स ऑन द प्रिंटेड वर्ड, एंड इफ़ वी डिड नॉट हैव एक्सेस टू बुक्स, आवर लर्निंग वुड बी वेरी लिमिटेड इंडीड. नॉलेज यानी कि मालूमात जो फैलाते हैं वो प्रिंटेड वर्ड्स के थ्रू जो है ज़्यादा फैलती है. अगर हमारी पहुंच ना होती बुक्स तक, तो हमारी जो है लर्निंग यानी कि सीखना हमारे लिए बहुत ही लिमिटेड हो जाता. वेरी लिमिटेड. लर्निंग वाज द नॉर्म in the most parts of the world during the 14th of and early 15th centuries, a period known in European history as the Middle Ages. 14th और 15th century के दौरान बहुत दुनिया के बहुत से हिस्सों में बहुत ही लिमिटेड सीख सकते थे लोग. A period known in European history is the Middle Ages, और उस दौर को कहा जाता था Middle Ages. In Europe at that time, most people were illiterate and books were a rare thing. यूरोप में उस वक्त पे बहुत से लोग जो है वो अनपढ़ थे, और उस टाइम पे बुक्स जो है वो बहुत ही ख़ास चीज़ थी. If any written document or manuscript had to be copied, it was done painstakingly by hand. अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखना होता था या कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करना होता था तो वो painstakingly हाथ से किया जाता था. The people who could read and write at that time were mostly priests who copied down religious manuscripts, spending years and years to produce a single book. उस वक्त में जो लोग पढ़ सकते थे और लिख सकते थे वो बहुत ही जो है रेयर ख़ास होते थे, जो कि कॉपी करते थे, डाउन रिलीजियस मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे और सालों लगाते थे एक बुक को प्रोड्यूस करने में. Since the task was so difficult, these handwritten books were fiercely guarded and were considered very valuable. जैसे कि ये सारी बुक्स जो हैं और लिखी जाती थी हाथों से, तो ये टास्क जो था वो बहुत ही मुश्किल था ये टाइम पीरियड. तो ये सारी बुक्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा हिफाजत से रखी जाती थी और बहुत ही वैल्यूएबल कंसीडर की जाती थी. द कॉमन पीपल कुड नॉट इवन थिंक
of ever getting their hands on them. عام لوگ جو ہوتے تھے وہ کبھی انہیں ہاتھ میں بھی نہیں لے پاتے تھے. They had to really rely totally on the presses to give them knowledge. انہیں جو ہے بکس ڈائریکٹلی نہیں دی جاتی تھی. انہیں جو ہے پریسز جو بکس لکھتے تھے ان کے پاس جانا پڑتا تھا کسی بھی قسم کی نالج لینے کے لیے. Often they were even given very wrong ideas, اور اکثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہی غلط انہیں جو ہے نا معلومات دے دی جاتی تھی. For a very long time the presses claimed that the earth was the center of the universe and that the sun and all the other planets revolve around it. بہت لمبے عرصے تک پریسس جو تھے انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ اس زمانے میں کہ ارتھ جو ہے وہ کائنات یونیورس کا سینٹر ہے اینڈ دیٹ دا سن جو سورج ہے اور باقی سارے پلانٹس وہ ارتھ کے ارد گرد ریوالو یعنی کہ چکر لگاتے ہیں. ایون اے چائلڈ آف 6 knows now that this is not true. آج کل کے زمانے میں ایک 6 کے بچے کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ یہ سچ نہیں ہے. But at that time, because they were dependent on the presses for knowledge, the common people had to believe whatever they were told. پر اس وقت میں کوئی کتابیں بکس یا جو ہے لوگوں کے پاس کامنلی نہیں ہوتی تھی تو انہیں جو ہے پریسس کے اوپر ہی یقین کرنا پڑتا تھا جو بھی نالج انہیں دی جاتی تھی. All this changed because of one man, a German inventor named John Gutenberg. یہ سارے چینج جو ہوئے وہ کس کی وجہ سے ہوئے؟ ایک آدمی کی وجہ سے. جرمن انوینٹر تھا جس کا نام تھا جان گیوٹنبرگ. His efforts led to the creation of the printing press. اس کی ایفرٹ سے جو ہے لوگ پہنچ گئے پرنٹنگ پریس تک. An invention which brought a revolution in human history. ایک ایسی ایجاد جس نے جو ہے بدلاؤ جو ہیومن ہسٹری میں بدلاؤ لے آئی. By 1465 Gutenberg's printing press made it possible for books to be printed in a fast and economical manner. 1465 میں گیوٹنبرگس پریس نے جو ہے اس بات کو ممکن کر دیا تھا کہ بکس جو ہیں وہ ایک تیزی سے اور اکانومیکل مینر میں پریس ہو سکیں. Many copies could now be made in a short time. ایک ہی بک کی کئی ساری کاپیز ایک ہی وقت میں بن سکتی تھی. Once the printing press started being used, books became available to more and more people. جیسے ہی مشین ایجاد ہوئی پرنٹنگ پریس کی اور یہ استعمال میں آنا شروع ہوئی تو بکس جو ہیں وہ ہر جگہ اور لوگوں میں اویلیبل ہونا شروع ہو گئی. Common people now wanted to learn how to read and write. عام لوگوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ وہ بھی سیکھیں کہ کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے. Schools were set up to provide these skills to everyone. اسکولز سیٹ اپ کیے گئے تاکہ یہ اسکلز جو ہیں ہر ایک کو پرووائڈ کی جا سکیں. It was a time when the thirst for knowledge was awakened in everyone. یہ وہ وقت تھا جب نالج کی پیاس جو ہے ہر ایک کے اندر تھی. The Europeans called this time in history the Renaissance اور rebirth of learning, یعنی کہ لرننگ کی ایک rebirth. The desire for learning led to the birth of modern technology. As many new inventions were made at this time, taking the first step into a future where machines would be widely used to help man in all spheres of life. اس سیکھنے کے جذبے کو جو ہے یہ سیکھنے کا جذبہ ماڈرن ٹیکنالوجی تک لے گیا. جیسے اسی وجہ سے بہت سی نیو مشینز جو ہیں وہ ایجاد کی گئیں اس وقت پہ. فیوچر میں جانے کا یہ فرسٹ اسٹیپ تھا ویئر مشینز وڈ بی وائڈ، جہاں پہ بہت ہی عام تعداد میں جو ہے مشینز یوز ہونا شروع ہوئیں تاکہ انسانوں کی مدد ہو ہر طرح لائف میں ہر طرح سے. دیر وڈ بی نو ٹرننگ بیک ناؤ، اور اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں. Now you have to answer the question, and the question is, how were books written in the olden times? Hope you enjoyed and learned basic concept of today's topic. Don't forget to answer the question
and write the answer of this question in your summer vacation copy or journal within 24 hours to maintain your summer vacation learning project marks, as total marks of this question will be added in your final term exams based on your reply of all questions. The marks of these questions are 10. Hope to see you in the next topic and learn more new concepts. Thank you. Bye bye.